Hi friends, this is Dr. Anugraha here, and today's topic is very important for your coming exams, that is keratitis. Keratitis means what? Inflammation of the cornea. So cornea can be inflamed because of multiple reasons. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് infectious keratitis ആണ്. Infections കാരണം corneal inflammation ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പം we are talking about infectious keratitis in this session. Alright, let's start. First, bacterial corneal ulcer. See, this is going to be a quick session, like a rapid revision. Yeah, so bacterial corneal ulcer, how does the picture look like? See here, guys. If bacteria infects a cornea, the ulcer formed is going to be usually single airikum, okay, and the ulcer is going to have well-defined margins. Okay, that is a second point. First point and the bacterial corneal ulcer, the ulcer is going to be single, mostly single ulcer ആയിരിക്കും. രണ്ട് അതിൻ്റെ margins distinct അല്ലെങ്കിൽ well defined ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് hypopyon. What is hypopyon? Look at this picture. See, can you see this yellowish fluid here? Yeah, so pus in the anterior chamber of the eye, that is called as hypopyon. So this is hypopyon. Okay, so here the hypopyon, when you examine, it is going to be sterile and mobile. This is very important. So mobile in when the patient is moving his head, this pus also moves along. നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുക, ബിക്കോസ് അത്ര തിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് അല്ല. And sterile hypopyon when you examine this, okay, this hypopyon, pus ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ you won't be able to see microbes. Microorganismനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല when you examine this hypopyon, this yellowish fluid, but there is going to be pus. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ sterile എന്ന് പറയുന്നത്, because you don't get to see microorganisms in this hypopyon. In bacterial corneal ulcer, അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന hypopyon, you don't get to see microorganism. So I call it sterile. So this much understood? Alright. Next, moving on to fungal corneal ulcer. Fungal corneal ulcer, they usually give a history of trauma with vegetative matter. So they'll say a farmer has come to you, okay, during harvest season while he was cutting the crops, he got trauma from a vegetative matter. So that points towards fungal corneal ulcer. History epporu nokka. Ee fungal corneal ulcer la usually they are, okay, look at this picture, this is more clear. Okay, here the ulcer, there is going to be a single ulcer. Around that കുട്ടി അൾസർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ കുട്ടി അൾസറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സാറ്റലൈറ്റ് ലീഷൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സെൻട്രൽ ലീഷൻ. അറൌണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ലീഷൻ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി small lesions called as satellite lesions. And okay, the margins, okay, look at this picture here. Margins ഇവിടെ distinct അല്ലെങ്കിൽ well defined ആയിരിക്കത്തില്ല. They have this feathery അല്ലെങ്കിൽ fuzzy margins. Okay, well defined ആയിരിക്കത്തില്ല. And the surface is going to be dry or leathery. Leathery means dry only. So the surface, the corneal ulcer ka surface, it is going to be dry. And what about the hypopyon? Can you see this picture? So you can see hypopyon here. See this yellow fluid that's collected in the anterior chamber. So here the hypopyon is immobile and non-sterile. Immobile in the when the patient is moving his head, this hypopyon won't move because thick discharge ആയിരിക്കും fungal corneal ulcer. So this hypopyon won't move, so it is immobile. രണ്ട് non-sterile ആയിരിക്കും. Non-sterile എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ hypopyon examine ചെയ്യുമ്പം there is going to be pus and there is going to be fungal hyphae. Fungal hyphae. Okay, so that's why I call it what? Non-sterile. You can see fungal hyphae in the hypopyon when you examine it. Alright, so that is about your fungal corneal ulcer. Very important. Moving on to herpes simplex virus keratitis. HSV കാരണം കോർണിയൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് നമ്മൾ HSV keratitis എന്ന് പറയുക. വെരി വെരി സിമ്പിൾ. സോ ഇത് കാരണം how the cornea will look like if it is HSV. Okay, when you examine the cornea, you can see dot like lesions. Can you see dot lesions? ഇതിനെയാണ് punctate keratitis എന്ന് പറയുക, dot like lesions. And then HSV also causes something called as dendritic lesions. Dendritic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുകയാണേ.
ഓക്കെ, ഈ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് മീൻസ് ട്രീ ലൈക്ക് എ ട്രീ ഇറ്റ് ലുക്സ്. ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? It is seen in HSV herpes simplex virus. Alright. And remember this HSV na, see it is very cunning. Okay, it remains dormant and edakkedakku infection varum ayalku. Okay, so over time it can damage the corneal nerves and then if the corneal nerves are damaged, can the patient experience pain? No, over time ഇതൊരു പെയിൻലെസ് അൾസർ ആയിരിക്കും ഓവർ ടൈം. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കും ബോഡിയിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആൾ വരും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹിസ്റ്ററി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട്, ഐ മീൻ കോർണിയൽ നെർവ്സ് ഡാമേജ് ആവുന്നത് കൊണ്ട്, the patient is not going to experience, because of corneal nerve damage, patient is not going to experience pain. Okay, so painless ulcer ആയിരിക്കും. Alright, okay, ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് അൾസർ ആയിട്ട് വരികയാണ്, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ടു സംതിങ് എ ബിഗ് അൾസർ that is called as geographic ulcer. Geographic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ map like, see a big ulcer. It is seen in herpes simplex virus. Moving on to herpes zoster ophthalmicus. See, am I going too fast? Okay, let's go a little slow. Herpes zoster, life has become too busy now. Okay, herpes zoster ophthalmicus, guys, ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു. And in some children, what happens? This virus will remain dormant. എവിടെയാണ് dormant ആയിട്ടിരിക്കുക? See, this virus, chickenpox virus, will remain dormant in the trigeminal ganglia. Do I have a picture of that? Yeah. So trigeminal ganglia, this virus will remain dormant, and as the age progresses, ഈ വൈറസ് പിന്നെയും ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജ് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ, ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി, ആ കുട്ടിക്ക് ആ പേഴ്സണ് ഡയബറ്റിസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റെറോയിഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനി കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ഇമ്മ്യൂണോസപ്രഷൻ, ഓക്കെ, that can reactivate the virus. അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ട്രൈജമാനൽ ഗാംഗ്ലിയയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈറസാണ്, അതെവിടെ ചെല്ലും? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഒഫ്താൽമിക് ബ്രാഞ്ച്. നമ്മുടെ trigeminal ganglia, it has got from there arises the ophthalmic branch, we have the maxillary branch, we have the mandibular branch, right? So ഈ trigeminal ganglia ൽ നിന്ന് ഈ chickenpox virus, what does it do? It will mostly travel towards the ophthalmic branch and cause problems. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ herpes zoster ophthalmicus എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, because this virus tends to move towards the ophthalmic branch of the trigeminal ganglion and it can cause eye problems. That is why the name herpes zoster ophthalmicus. So ophthalmic branch, again it has got division. Ophthalmic branch, it has got lacrimal division, lacrimal nerve under, frontal nerve under, it has got nasociliary nerve under. Okay, so ophthalmic branch in 3 divisions ആണത്. അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ഫ്രോണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, okay, the patient will have vesicles on the forehead. Okay, ഈ വൈറസ് if it spreads to the nasociliary branch, then there is ocular involvement. എന്തൊക്കെ ocular involvement? It affects all the parts of the eyes. It can cause scleritis, episcleritis, keratitis, uveitis, blepharitis. So it can cause a lot of problems in the eye. Not just that, in nasociliary nerve involved ആകുമ്പോൾ what happens, guys? The patient is going to have lesions. What lesions? They are going to have rashes over the tip of the nose, side of the nose. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Hutchinson sign എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, do I have a picture? Look here. So if nasociliary nerve is involved, the patient is going to have lesions over the tip of the nose, side of the nose, and that is called as Hutchinson's sign. ഈ ഫ്രോണ്ടൽ നെർവ് മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് എങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ നെർവിലേക്ക് മാത്രമാണ് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയതെങ്കിൽ, ദെൻ ജസ്റ്റ് വെസൈക്കിൾസ് ഓവർ ദ ഫോർഹെഡ്. ഓക്കെ, ഒക്യുലർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബട്ട് നേസോസിലറി ബ്രാഞ്ചിലേക്കും കൂടെ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയാൽ ദെൻ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഒക്യുലർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് മൂക്കിൻ്റെ ടിപ്പിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ദർ ഗോണ ബി റാഷസ്, ലീഷൻസ്. ഓക്കെ, alright, are we done? Oh, there's one more. See guys, herpes simplex, and I told you there are dendritic lesions.
Herpes zoster-nathu, there are pseudodendrites. Pseudodendrites എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ലീഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയോ? കോർണിയയിൽ the ulcer, how does it look? See, ഒരു linear branch, okay? അവിടുന്ന് multiple small branches will arise. That is it. Okay? പക്ഷേ herpes simplexൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു there is going to be a linear branch. അവിടുന്ന് multiple branches arise ചെയ്യുന്നു and they will end in a terminal bulb. ഒരു bulb like structure ഉണ്ടോ? ഇതിനെയാണ് ട്രൂ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലെക്സ്. പക്ഷേ ഈ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവത്തില്ല. എവിടെ? ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്ററിൽ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ലീനിയർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ആൾസറിൻ്റെ ലുക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലീനിയർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗൈസ്, അക്കാന്തമീബ കെരറ്റൈറ്റിസ്. കോൺടാക്ട് ലെൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മൾ അക്കാന്തമീബ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ this they'll give in the question. If they want you to identify it as acanthamoeba, they will say, see, there is a ring ulcer. Can you see this ulcer looks like a ring? Yeah, so there is a ring ulcer and it's very painful. This acanthamoeba keratitis വളരെ painful ulcer ആണ് because there is keratoneuritis. The corneal nerves are inflamed and it can be very, very painful. So this is another history they are going to give you in the exam. And one question they tend to ask you every now and then from acanthamoeba keratitis is, what is the treatment given? Before that, see, investigation for acanthamoeba is calcofluor white stain. That's how you see the organism. And what is the treatment? It is very important, Fmge, polyhexamethylene biguanide eye drops. So you have to know this. Even in your sleep, if somebody asks you, what is the treatment for acanthamoeba keratitis? You will close your eyes and say, what? Fmge. Alright? So that's it guys. That was a quick review on all the infectious keratitis. So let's do some questions. Most common risk factor for acanthamoeba keratitis. Is it ocular trauma with vegetative matter? അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ യു തിങ്ക് ഓഫ്? ഫംഗൽ കെരറ്റൈറ്റിസ്. ഓക്കെ. കോൺടാക്ട് ലെൻസ് മിസ്യൂസ്. യെസ്, that is the risk factor for acanthamoeba keratitis. Alright, let's go to the next question. Classical clinical feature of acanthamoeba keratitis is, acanthamoeba എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you should think about a ring shaped ulcer. What is it? Ring shaped ulcer. Don't forget that. Hey, where do you see satellite lesions, guys? Satellite lesions? Yeah, you see that in fungal ulcer. Alright, so let's call it a day. Please give me the feedback if you understood my class. And stay happy, stay healthy. I'm going for a walk. Bye-bye.